состоялось жюри нашей премии «Аромат года» FiFi Russian Fragrance Awards 2019. Это знаменательное событие. В этом году мы отмечаем десятилетие Fragrance Foundation в России. И я очень счастлива, что на заседании жюри собрался, можно сказать, весь цвет парфюмерной мировой индустрии. К нам приехали Марк Бакстон, Писару Мувиджани, другие международные парфюмеры и известные российские эксперты. Это очень замечательное, удивительное, уникальное мероприятие, которое позволяет нам, во-первых, выразить свое мнение, а во-вторых, за несколько часов посмотреть все то, что было сделано в этом году, и сделать очень быстро обобщение, понять, кто, что и куда двигается, и, естественно, спрогнозировать, а что будет в следующем году и дальше. Таких возможностей бывает очень мало, это действительно редкое и уникальное событие. Мы очень хотим сказать большое спасибо Мариане за то, что она продолжает рулить этим мероприятием, продолжает его держать в своих руках и из года в год делает его сильнее, интереснее, ярче и красивее. Потому что мы видели сегодня, можно почувствовать, что мир парфюмерии начинает возвращаться к своим истокам, начинает вспоминать о том, что есть самое базовое, главное, аутентичное, потому что в том разнообразии, в котором мы сегодня живем, и в том бесконечном выборе, в котором мы пребываем, выбрать непросто, но просто отдать свой голос туда, где это сделано со вкусом, где использованы самые настоящие ингредиенты и где есть где чувствуется желание сделать что-то для людей. Существует такое понятие, как модные тенденции. И вот в том, что мы сегодня прослушали, как раз есть совершенно четкое отражение вот этих вот современных, модных взаимоотношений человека с ароматом. Ну, во-первых, как любой аромат и все, что сопровождает человека, он не должен перекрывать ваш образ, он должен звучать прозрачно, нежно, воздушно и всячески делать вас красивее, да? То есть вы даете ему немножко своей жизни, немножко своей души, а он вам дает крылья красоты. И поэтому ароматы современные, они достаточно прозрачны, они достаточно невесомы, причем очень много дыхания розы, розы такой прохладной, розы росистой, очень много оттенков зелени и свежести, то есть такие природные нюансы, когда человек возвращается к природе, возвращается к своей нативности, когда он хочет стать частью этой природы, а не чем-то разрушающим. И много, знаете, такой гурманности, вкусной, прекрасной, особенно в женских ароматах. Argeville is a partner since over 10 years with the Perfumery Club with Mariana and Sasha, and that's very important for us to be here today to evaluate all those fantastic perfumes, and we feel very excited to participate once again to the FiFi next month. A few words and a great thank you for Jana Gladkova to be the president of the jury of the Perfumery Club. It's always a great pleasure to work with you, my dear Jana. I hope to see you still for many years as the top of the Perfumery Club, and we are very proud to be your very close partners over 10 years. So it's a great honor for me
to be here as a jury of FiFi Award in Moscow in 2019. It's opened my new perspective to judge and to smell so many great creations of perfume, and it's also opened my eyes as a brand owner and as a perfume lover as well. And I'm also very honored that Mariana asked me to share my view on creative perfumery. And for me, creativity can be found in every kind of field, and perfumery is a field that we can express ourselves because we would like to create a great product that connect people in emotions, and we want to create something that is related to psychological meaning of people. And I believe that I love people here in Russia because they have a really great nose and they have a really great knowledge in perfumery. And I'm so honored to be here. Amazing opportunity to be here and be witness of the blossoming of many new brands and old brands, and be able to smell with a group of perfume lovers and perfume enthusiasts all the new launches of the market. Today we have seen also how new brands are emerging with very interesting, rich and deep elaborated new composition that are really making the world of perfumery a much more interesting and unique place. It is extremely interesting to see how different countries and different cultures bring to the creation of new products with really different tastes and touches. I believe the Russian fragrances are really edgy, trendy, with amazing innovative packaging, but also with trendy, fresh, citrusy, sparkling and green notes, which are also quite different from what we can see in the rest of the world. So we gathered here together today to judge fragrances from the niche, prestige and mass area here in Russia, and we've had a session this morning for a few hours. We've been smelling the niche fragrances and also the prestige fragrances. I must say that in the niche area there are a lot of things moving, there's a lot of creativity, fragrances are more daring, and you can see that there's a nice movement going on in this area. This occasion has been very interesting for me and my company. We are also a member of the American FiFi Perfumery Association and also for the France Perfumery Association. So it's very interesting for us to compare and see the particularities into the Russian market and how this market really loves the perfumery. During this morning we have the chance to smell very interesting perfumes and also to know a lot of the people that are actually taking part in the growing of this market, and also they are creating all these perfumes. It's a very interesting because it's very different from the rest of Europe perfumery. The Russian perfumery has this totally different taste. So I think it's very good for the rest of the companies to come here and see the Russian taste and the Russian perfumery.
Argeville is one of the main fragrance producer exporting to Russia, and we feel very proud to assist the development of the Russian brands. Those brands produced in Russia are even more innovative than before, and we are very glad that all those brands from Russia trust our quality, and we hope to still maintain this very innovation and creativity that we can find here in Moscow and the whole Russia. Since 2019, Mulhausen has been part of Perfumery Club Russia, and we are delighted to be part of it because it's a very nice organization able to give a voice to the world of perfumery also in such a beautiful country. The event that was organized for the FiFi Awards is spectacular in an amazing location. Took place, the votation was in a beautiful hotel in the city center of Moscow, which is a wonderful city where to explore together innovation in this industry. And I really hope that the best product is going to win this competition. Пользуйтесь парфюмерией. Вы знаете, ничто вас так не украсит, ничто не сделает вас таким привлекательным и востребованным людьми. И это даст вам и успех, и жизненный, и финансовый. И вообще, знаете, как еще сейчас появились новые оттенки шоколада, пусть у вас жизнь будет в шоколаде.